No, it is working. Habari zenu, hamjambo, karibuni sana, welcome. It's really such a great pleasure and a big, big honor to be welcoming you to this historic event. We are launching here the English translation of the famous cycle of Swahili poems, Sauti ya Dhiki, that Abdilatif Abdalla wrote in prison between 1969 and 1972, and which was published in 1973. I will say a few words on both the book and the person, and I will introduce our panelists. But let me start by thanking the Goethe Institute very much first for giving us the venue for this, as I said, historic event. And thank you all for coming. We see so many people from different generations, different backgrounds, here in person and online on screen. And I also thank the two editors, the book's editor and the series editor, who will also be speaking to us. I also want to thank the Leibniz Zentrum Moderne Orient, ZMO, my institute in Berlin. I'm Kai Kresse, a professor of social anthropology based in Berlin. Yes, and I want to thank most of all Abdilatif Abdalla, but also Imaginative as the publishing house who made this East African edition possible, which is published by Michigan University Press in the original. Yeah, so let me perhaps remind some of you again and maybe introduce some of you anew to why this is such an important event, so meaningful. It is now, if I'm counting correct, 51 years ago that Sauti ya Dhiki was published. Sauti ya Dhiki, in English, Voice of Agony, is this cycle of poems that was written by, composed, and then written in pencil on toilet paper, secretly and hidden in his cell, by Abdilatif Abdalla while he was in prison. And what he was in prison for was being a political activist who had raised in an anonymous pamphlet a critique of the Kenyan government at the time and the president of having become dictatorial, in a pamphlet called Kenya Twendapi, Kenya, where are we heading to? And as he was found out later as being the author, he was then put on trial, defended himself, and sentenced to 1.5 years in prison, which was actually doubled up by the government to 3 years in prison. These were the circumstances of political critique and activism under which the 22-year-old Abdilatif Abdalla was incarcerated and tried. People will say more about that, so I just wanted us to have this in mind from the outset. Otherwise, I did want to introduce also from another angle Abdilatif in terms of a family background. He's part of an established Ungwana family from the Kilindini group of Mombasa. He grew up with his great uncle, who was himself a very established poet, is reciting his poetry over the Sauti Vita radio at the time, and Abdilatif learned a lot from him and traveled along the shores of the Swahili coast to learn the different dialects also. And he began, his family is also, has been a family of established scholars, of poets, of healers, and with a history of political engagement. Abdilatif himself has also been a poet who has published the Utenziwa Adam Yahawa, which is also very important and influential, and he's published translations of the famous English novel The Beautifuls Are Not Yet Born of Frantz Fanon, and others are in work also. And he's conducted quite a few important editorships of Swahili poetry, of historical, some of which you will find there also for sale as well.
I just wanted to add that there was an irony that the author who was put in jail for criticizing Jomo Kenyatta's government at the time, with this book, Sauti ya Dhiki, earned the Kenyatta Prize for Literature in 1973. We should have that in mind too, I think, as a historical irony. And before I introduce our panelists, I just wanted to basically pick up from two very brief sections of the book. This book, The Imaginative Vision of Abdilatif Abdalla's Voice of Agony, translated by Ken Walibora and edited by Anne-Marie Drury. It is, apart from being basically a bilingual version, so the original Swahili and the English, also a bit of a source book. We have some further documents, the translated pamphlet for which Abdilatif came into prison, and essays by Alamin Masroui, who I'm very happy to say has joined us online from New York, from Rutgers University. Also essays by Anne Bierstecker. And I wanted to just recite one sentence from her assessment of the relevance of Sauti ya Dhiki, and then give us another sentence from the translator's assessment of Abdilatif's work. Yeah? So, Anne Bierstecker says that Sauti ya Dhiki should be an essential text in the study of East African political and cultural history. This is a shared text that has inspired nearly all contemporary Swahili writers, as well as millions of East Africans and other readers of Swahili since the 1970s. The poems in Sauti ya Dhiki draw upon the rich history of Swahili poetry and prose, as well as upon a wide range of Islamic and socialist texts. It is hoped that this translation will encourage further studies of the poems in Sauti ya Dhiki and inspire and inform a diverse range of new audiences, also across the generations, right? So this was Anne Bierstecker and the conclusion of her essay. And Marehemu Ken Walibora Waliaula, he has this to say in his translator's introduction towards the end. And I'll close with this. Abdalla's Sauti ya Dhiki is, no doubt, the poet's valiant and artistic attempt to reclaim his humanity, to preserve himself. But in writing about his or herself, the poet reveals endless possibilities for humanities and the human spirit in general, even in the wake of inhuman and inhumane treatment. This striving to be heard through writing rather than to be silenced, this writing against the grain, to be or to remain human, constitutes an integral attitude of the tradition of prison literature. In Abdalla's expression of their striving lies the signal achievement of his poems. Yeah, and with this I conclude to familiarize yourself with our guests who will be speaking in person and online. We have here Professor Mohamed Bakari. I'll introduce him a bit longer in a minute. He's been recently the Vice Chancellor of the Rough University, or the Islamic University of Kenya. We have Professor Kimani Njogu, who is an independent deviser and scholar of literature. And we have here the publisher, Walter Bgoya, from Bukina Nyota in Dar es Salaam. So, our first speaker is Professor Mohamed Bakari. He was formerly professor at the University of Nairobi and Kenyatta University in Kenya. And he was also for a long time professor of linguistics and post-colonial studies at Fatih University in Istanbul. He was also, as I said, a former vice-chancellor of the Rough International University, which is now called the Islamic University of Kenya. He's had a
many fellowships and appointments outside of the country as well, including UCLA and Oxford, and fellowships in Germany and South Africa. A wide range of publications, most recently a series of collected essays published by Wasumi Publishers. So, Professor Bakari, your turn. Thank you. Thank you very much. Habari zenu. I feel really honored to say something about my brother, elder brother, and lifelong friend. And that's how I found myself here. And I've been requested to say something about Sauti Dhiki. I think so much has been said about Sauti Dhiki from different perspectives. But I just want to touch on one perspective that has not really been paid attention to. And this is a very, very important dimension of Abdilatif. Abdilatif as a lexicographer, as a compiler of Swahili dictionary. In fact, he was so passionate about the dictionary that, in fact, there's no way that you can associate or disassociate the development of the vocabulary, of the dictionary, without reference to Abdilatif. And to me, he is just like Sir Samuel Johnson, the compiler of the Oxford Dictionary, in the manner in which he committed himself to promoting the English language. And this is how Abdilatif has committed himself. And he was able to do this because he is deeply, deeply familiar with the Swahili literary tradition, Swahili culture, and the contemporary period in which he is living. So Sauti Dhiki is just one dimension of that. But I consider his lexicography as an extremely important dimension. And unfortunately, we only have dictionaries, but we don't have thesaurus. I don't know whether that ever came to mind, because you can know the level of development of a language just by looking at its dictionaries. So if you find that a language has a dictionary, the dictionary has three languages. For example, English, Kikuyu, and then something else. Then you know that this is a local languages or African languages. And he had the audacity to do that. And Shihab, just like Abdilatif, was rooted actually in the Mvita dialect, or the dialect of Mombasa. And sometimes, as King Lear said, methinks the men complains too much. Because, to him, there's nothing like Kimvita, beyond Kimvita. It's such a beautiful dialect. It's such an advanced dialect. And of course, I myself was born in Siu, the farthest corners of the world.
So I know Kisumu quite well because my mother, my grandfather, my grandmother spoke nothing in Mombasa except Kisumu. And then I knew I did so much about Kitiku, you know, or what is euphemistically called Kibaduni. And then as a dialectologist, because this is again my main area of interest, I've had to familiarize myself, not only familiarize, but know well enough about these dialects to be able to write a PhD thesis. Yeah? And then when I was at the university, I wanted to become like Ali Masrui. I wanted to become the future Ali Masrui, you know, so that I'm seen in Sunday Nation, you know, public places. So I was just about set to do political science at the University of Nairobi. And then my teacher, the late Mohamed Abdalla approached me. And then he told me that I want you to do linguistics because we have known people, specialists, you know, in these areas. And when you do linguistics, I want you to concentrate on our local languages here. I don't want you to go and do relative clauses in English. He said, you know, there are enough, they have enough people, you know, to do that kind of thing for them, but we don't have enough. So that is how unwittingly I ended up doing linguistics. But I have never regretted doing that, because it has taken me to other dimensions. And it also gave me an insight into the nature of human language and how important language is, because this is what defines us as human beings. No other creature has a language. And we're not talking about sign language, you know, or parroting. You know, that's not a language. We're talking about creative. You know. So Abdilatif's role as a lexicographer, I think, is quite important. And I hope that someday some student will decide to write a PhD thesis, you know, on the basis of that. Abdilatif has been influenced very much by his elder brother, Najeeb Juma Bhalo. And the only thing, you know, the only difference between Abdilatif and Juma Bhalo is that Najeeb Juma Bhalo is, his poetry is full of cynicism. He's a cynical individual. But Abdilatif is extremely polite. Except for one of my favorite poems in there, you know, and it's finger pointing actually. Zindukani, in which it tells us, you know, Swahili, you know, Zindukani, you know, and that's my favorite poem in there. Sioni Shishielo Lilo. So I think, unfortunately, you know, I've been given only 12 minutes, and there is so much to talk about. And I, as a decent person, you know, have to stop at that point. Thank you very much. Thank you very much, Professor Bakari. I'm now calling on our first online speaker, which is Professor Anne-Marie Drury. Anne-Marie Drury is Professor of English Literature at the City University of New York. She's also been engaged with Swahili language for a very, very long time.
and she's the translator of poems by the Tanzanian famous poet Euphrates Kezilahabi, and has been editing this volume. Yeah, Anne-Marie, we hope you can hear us. And Habari zenu, shikamoni, moriega. That last is especially for Kimani Njogu, who was my splendid Gikuyu instructor years ago. Asanteni sana kwa kuwepo, asanteni kwa kusikiliza. Thank you to Kai and everyone at the Goethe Institute, and to everyone on this panel, and everyone who is attending for coming to celebrate our book. I'd like to read a short excerpt from an essay recently published in a book called Decolonial Aesthetics 2, about the experience of working on this book as the editor of Ken Walibora Waliaula's translations. And I'd say before that I still recall my first experience of encountering Abdilatif's poetry in the mid-1990s in library stacks in Yale University, where I took Sauti Dhiki down from the shelf, and even as a second-year Swahili student, perceived the incredible beauty of these poems. And here's the excerpt that I mentioned about working with Ken Walibora's translation. For 6 years, off and on, I've been editing an English translation by the late Kenyan novelist and journalist Ken Walibora Waliaula of the poetry collection Sauti Dhiki, Voice of Agony, by the Kenyan poet Abdilatif Abdalla. My work has centered largely in reading and rereading the English translations of poems many times, sometimes alone, and sometimes in conversation with the poet, and rereading the Swahili originals. On some occasions, Abdilatif and I have read the poems aloud together to audiences, taking our turns with the Swahili poem read by Abdilatif and the English translation read by me. Sometimes we have read lines and phrases aloud to one another on the telephone, each of us in that space without listeners, repeating both Swahili and English, musing, listening, seeking out phrases. Part of what I describe, then, is an encounter, an aesthetic relating, if you like, that unfolds over time. Because it involves time, the encounter also involves change and loss. Grief over Ken Walibora's sudden death in April 2020 resonates within our work. As a textual scholar, as a poet, as sometimes a very slow reader, and as a frequent rereader of texts in Swahili and English both, I find that the temporal dimension, the sometimes very long timeline of aesthetic experience and aesthetic relations is interesting. Discussions of aesthetics often center in a moment of apprehension. Yet in my experience with Abdilatif's poems, the timeline has been long and the encounter remains open. Successive rethinking of and adjustments to the English translation make an informal archive of that experience. My position in the project brings a further complexity because I've not simply been making my own English translation. Rather, I've been working with Ken Walibora's translation, listening to the poems, yes, and listening to Ken Walibora listening to the poems, thinking about the aesthetics of his hearing of them. This amounts to a tremendous privilege of eavesdropping and a layering of aesthetic experience that can be hard to describe. At some moments in reading and working, my encounter has been centrally with Abdilatif's Swahili original, and at others it has been centrally with Ken Walibora's English rendering. At many moments, I have felt aware of all three of our voices in my mind's ear, like layers, closely affiliated yet distinct. Sometimes I think about the writerly voice of Ken Walibora in his memoir, which foregrounds the act of listening in its title, Nasikia Sauti ya Mama, I Hear My Mother's Voice. I think about how I'm completing my work in circumstances very different from when we all began, and about how some of Abdilatif's poems seem already to have been aware of this circumstance, or, more accurately, to be aware of the inevitability of change and loss. That awareness might seem uncanny at moments, but in fact, it's an action of poetry.
And before I turn off my camera, I'd like to say a word about the contributions to this book. There's always a case for reading a book of poems in translation on its own, as a collection of poems that lend context to one another, a world in themselves. And I say this in my introduction. And it does remain possible here in our book to read Sauti, Dhiki, to read Voice of Agony that way. But the work of the contributors to this book tells a story. Ngugi wa Thiong'o, in his preface to the translation, writes from his decades-long friendship with Abdilatif, tracing the importance of Voice of Agony in Ngugi's own career as a writer and activist. In his translator's introduction, Ken Walibora reflects on the experience of translating Abdilatif's poems and situates them within an African tradition of prison literature. Our contributor Ann Bierstecker traces the influence that Voice of Agony has had within Swahili literature, and she also thinks about the collection's affiliations with a global literature of social engagement and a global literature of socialism in 1973. The poet, playwright, and scholar Alamin Mazrui, in his essay Abdilatif and I, describes how his own arrest, imprisonment, and authoring of a book of poems intertwined with his reading and teaching of Sauti Dhiki, down to the very notes that Alamin made prior to his arrest to share with his university class. Meg Arenberg, in her rhymed metrical translations of 4 poems, gives a metered and rhymed version of 4 poems from Abdilatif's collection, showing a different way that the poems can sound in English, and writing about the discoveries that she makes and the thoughts that she has as she creates those translations. Finally, our very own Kai Kresse provides the first ever English translation of the pamphlet that caused Abdilatif's arrest, Kenya Twendapi, Kenya, Where Are We Heading? And I just want to say, as I finish up, that it's been a tremendous privilege to work with all of these contributors and to work with Abdilatif and Kelly, and to be so close to the translations of Ken Walibora. Thank you. Our next speaker is Kimani Njogu. Sorry, my tongue is getting twisted. But he holds a PhD in linguistics and literature from Yale University. He has taught for many years at Kenyatta University in Kiswahili and African languages before resigning to work independently as a public intellectual. He's the director of Twaweza Communications and chair of the board of the Legal Resources Foundation, a human rights organization based in Nairobi. He also serves as a member of the Kiswahili Commission of the African Academy of Languages. He's author, co-author, and editor of many books, including Swahili Spaces of War, A Social Linguistic Odyssey, together with Alamin Mazrui. And I'll leave it here. There are many more to mention, but we'll leave it at this. Thank you very much. Thank you very much, Kai. And I'm so happy that Anne-Marie remembers the learning of Kiswahili as well as Gikuyu in those days in the late 1990s. But before I make my remarks, I want us to just take a moment of silence in memory of my friend, my comrade, Ken Walibora. Just a moment. We can stand up, colleagues. Okay, thanks, colleagues. Thanks. Yeah, Ken was a dear friend. He was a very dear friend. And in my comments, I want to reflect a little bit about what was going on in his mind as he chose to translate Sauti Dhiki. First of all, to also mention that Abdilatif Abdalla was only 22 years old when he took on the Kenyatta regime
with Kenya Twendapi. About 50 years ago. He was only 22 years old. He asked the question that we are asking today. He asked that question. Now that is significant. And therefore, the younger generation, as they stand up to ask that question, they are standing on a foundation that was laid not for the first time by Abdilatif Abdalla, but also by many other, Kenyans who asked that question. Kenya Twendapi. So we must thank Abdilatif for really laying that foundation. And at the time, for those of you who are young, Kenya was becoming a dictatorship. Pioga Mapinto had been killed, Tom Mboya had been killed, and quite a number of other people had been killed at the time. KPU, the Kenya People's Union, had been banned, because of its position, with regard to asking the question about the direction of the 1960s. So again, asante sana ndugu yetu Abdilatif kwa kuuliza swali hilo muhimu sana wakati huo. The other point I want to make is that translation is political action. The decision to translate a particular work of art is political action. The fact that Abdilatif went ahead to translate Wema Hawajazaliwa by Aikwe Ama, the beautiful ones are yet to born, Frantz Fanon, Mafukara, Ulimwengu, and so on. It's political action. It's not just idle translation of making works available to other audiences. It is actually also, saying this information also does need to reach other people outside of the source language. And therefore, when Ken Walibora chooses to translate Sauti ya Dhiki, he is also making a political decision. He is making political action to say that the boil, jipu, or nishishielo nililo, or kuno kunena ni nani, kuno kunena kunani kukanikomea kuno, and so forth, na siwati, ama kutendana, ama usiniue. All those poems need to be accessible to other audiences. It's a way of building solidarities, global solidarities, beyond Swahili-phone Africa. So that is political action. The other comment I want to make is that the act of translation is also an act of interpretation. In a sense, therefore, the writing, the translations that we read in Voice of Agony are actually other poems. They are not Sauti ya Dhiki. They are Voice of Agony, but in a dialogic relationship with Sauti ya Dhiki. Because through interpretation, through a process of interpretation of the original, new meanings are brought into the new text. It is not just a transfer of the original to another language. It is a process of engagement with the original to come up with something that is actually new through a very deliberate process of intellectual reflection. Such that, for example, you will find in Jipu, when Abdilatif says that kuna Jipu, Makalioni,
Makalioni in Kiswahili, manake makalioni ni matako, sio? Lakini ni makalioni, manake unakaa kwa makalio. Now, when you take that to the English, of course, there are so many choices. I mean, what word are you going to use? You know. So what you find in the English is actually my behind. Now. So there is a certain interpretative capacity as you move things, you know. In fact, sometimes certain words are left behind, you know, for purposes of serving the target audience. And we see that quite a bit in this poetry, Voice of Agony. I really want to also absolutely commend the fact that we have the essays as well as the footnotes. Very, very important for situatedness, for contextualization, for meaning enhancement, and so forth. And I think that that editorial work that Anne-Marie did, and as well as the essays by Ngugi wa Thiong'o, the essay by Lamin Mazrui, by my teacher Anne Biesteka, and of course Meg and others, very, very important to situate and contextualize, you know, contextualize the essays, and also the fact that we have Kai right there doing the work. You see, he talks about idilali. So you have a word like idilali, for example, where you have, yani idilali itakwisha, you know, yani jipu litakapopasuliwa sasa. You know, when you open up the boil, idilali itaisha. Lakini hiyo siku itakuwa ni siku ya kilio ama kuteka. Kutakuwa na kulia ama kufanya nini? Kucheka. There's going to be laughter or crying, because it's going to be a very painful process. Again, in the process of that translation, kwa Kiswahili, for me, it's so powerful, and you feel like, wow, you know, how do you even translate this poetry? How do you translate that pain, you know, that you get in Kiswahili? How do you move it to English? And I'll read that verse in a moment. But just to say that you will find that certain times the meaning gets lost, but then it doesn't get lost completely, because you understand that you're working with a different poem. It's only when you're comparing the two, you know, side by side, that you feel there is something that got lost along the way. But that is allowable in translation. It's absolutely allowable, and it is in very good state, because it's a different poem in a sense. It's a different poem in a sense, and I really want to commend. As I wrap up and get to that verse, because I think it's very important, is to say this. There have been attempts to translate Sauti Dhiki into other African languages. Professor Gitahi Gititi tried to translate, you know, some of the poems of Sauti Dhiki in Mutiri. They are available in Mutiri. Yours sincerely also tried to translate some of the poetry into Gikuyu, because I think it's very important for our languages to speak to each other. It's very, very important. And we must also appreciate the fact that the poetry is written in Kimvita. It's not written in Kiswahili Sanifu. And that serves so many functions. First, obviously, is to anchor Kimvita into our, you know, knowledge base, you know, that we speak Kimvita. You tell Abdilatif to translate in Kiswahili, to write poetry in Kiswahili Sanifu, he will not do it. Poetry comes to him naturally in Kimvita, you know. So that's very important. I think that our dialects need to be supported, they need to be enhanced, the poetry, the books need to be written, and so forth and so on. So the anchoring of Kimvita is, let me just read just one verse, because again, I know that we have dakika kidogo sana, lakini ningeumia sana kama singeweza kusoma kidogo tu.
Let me just read this. Kili kipele mwilini ndio mwanzo wake kuwa. Sikujua aswilani kuwa jipu chaja kuwa. Ningekijua zamani, ningekitangia dawa. Ni kwamba sikutambua, ndipo hakiwatilia. Yani, it started off as a small pimple. And I didn't know it was going to turn to become a boil. If I knew that was going to become a boil, I would have found a remedy for it. So what's the lesson here? Saying, guys, take care of small pimples, because they could turn out to become what? Boils. So contain them in good time before they become too difficult to contain. Okay? Then, can I take just 1 minute as I do this? Because honestly, I'm inspired by the Gen Z, and therefore I am thinking about the identification of the kipele. Au sio jamani? Sasa anasema hivi. Siku ya kuiva kwake, hiyo ndiyo siku kweli. Huo ndio mwisho wake, na mwisho wa idilali. Idilali inondoke, mimi nayo twende mbali. Siku hiyo ni mawili, kuteka au kulia. The day we open it. Ndio mwisho wa nini? Wa idilali. Ndio mwisho wa idilali. And what's very interesting is that in the translation, you know, dawa is not translated as medicine. Dawa is translated as remedy. Unaona? And there is meaning in the translation and the choice of remedy, you know? And therefore, that's why we are saying that the process of interpretation, the process of translation is an interpretative process, the choices that we make. Now, idilali is not translated as taabu, matatizo, it is translated as humiliation, because in the mind of the translator, you know, people are supposed to live in dignity. So that's when you indignify people, when you deny people their dignity, unawapa idilali, na hilo jipu lazima lifanye nini? Lipasuliwe. Asanteni sana jamani. Shukran sana, thank you so much. We have our next speaker again online. That is Kelly Askew. Kelly, are you with us? I see you. Yeah. So Kelly Askew is a professor of anthropology and African studies at the University of Michigan, with many achievements and great work. And I just want to flag up one really fantastic book of hers. It's called Performing the Nation. It's on Swahili Tarab in Tanzania. Kelly is the series editor of the series where this book appeared at Michigan University Press. So, Kelly, it's wonderful to see you there. The floor is yours. Thank you, Kai. And hamjambo nyote, habari za jioni. I hope everyone is enjoying, as we have, the beauty of this book that we are so grateful to have had the opportunity to bring to wider audiences. I will say a little bit about what I consider especially important about the book, but let me begin by saying that the series in which it appears on the University of Michigan side, so remember it is a co-publication with our dear friends Mkuki Nanyota, and you'll be hearing next, I believe, from my dear friend Walter Bgoya, but the series within the University of Michigan Press that we created back in 2016, the first book was on newspaper cultures across Africa. The title of the series is African Perspectives. And as you can tell, what we're aiming from 2016 to the imaginative vision of Abdilatif Abdalla's Voice of Agony, which was the 25th book that we've published in the series. The point is to bring voices
and perspectives of African scholars, artists, theorists to broader audiences. And I'm happy that with the collaboration with Nkuki Nanyota, we're able to share this book with even larger audiences worldwide. So I first met Abdilatif Abdalla in 2009 when I was invited to give a talk at the University of Leipzig. As Kai mentioned, I'm also a scholar of Swahili and East Africa topics, and I have worked on Tara, but I'm more recently working on Swahili political poetry. So of course I am personally very tied scholarly and interest-wise to the text at hand. So I first met Abdilatif when I was invited to give a talk at University of Leipzig where he was teaching at the time. And our paths didn't cross much again until 2012 when I was invited to be on fellowship in Berlin, at which point I knew that the project I'm working on now would benefit greatly from the insights of already brought up and my other colleagues, Ken's dedication to doing a translation of each and every poem in the text. That was an immense feat. So his labor is the first piece that was needed to get this project going. I would also draw your attention to the aesthetic eye, ear, and a sensibility that Anne-Marie Drury brought to the project. Trying to constantly work in, as she said, across three voices, Abdilatif's, Ken's, and her own, in trying to provide a translation that was not only as strong a literal translation as possible, but as aesthetically trying to approximate, as one never can. Our dear Abdilatif uses the metaphor that reading a poem in translation is like, if I may quote you, kissing someone with a veil on their face or your face. It's not quite the same as the original, but it's getting us close. So the combined talents and labors of Ken and Anne-Marie bring us this wonderful volume. The contextual essays, all of them, that help us understand Abdilatif Abdalla as a poet and as a political activist. These essays by Anne Bierstecker, Kai Kresse, Alamin Masrui, and Ngugi wa Thiong'o, and by Ken and Anne-Marie are also absolutely critically important to helping audiences understand more nuance and meaning in the works. I'm excited also that we were able to get these selection of additional translations by Beg Arenberg into the volume, because they do offer English readers a taste of the metrical and rhyming experience of these poems in their original. And then I echo my friend Kimani Njogu's important point about the necessity of making available poetry in original dialects that are not mainstream necessarily dialects, because they contribute to the broader palette of poetic offerings that exist and open wide, and set models and examples for yet other dialect forms to be brought to wider audiences. And that is why we fought so hard to have the side-by-side translations available in the text. That was a bit tentative at one point because it was deemed that the original Sauti Dhiki had already been published. Why was there a need to publish it again? But seeing them side by side, even if you are not a speaker of Kiswahili or Kimvita, you cannot help but see visually the construction, the form, the way in which these poems are constructed. And so it is a critical aspect that we're very pleased we were able to include. So finally, I thank you all for your attendance today, and I want to thank my dear colleague, friend, and collaborator, Abdilatif,
for enabling all of this. Without your endurance and your refusal to give up and your constant embrace of hope, we would not have this volume today. Thank you all. Thank you for including me. Yes, as mentioned, we have now a word, an address by Walter Bgoya. Walter Bgoya is the publisher, publishing manager, and the one who built Mkuki na Nyota publishing house in Dar es Salaam, Tanzania, for over the last 50 years, something like that. Yeah. Walter. Assalamu alaikum. Mimi mtanisamehe nitazungumza katika Kiswahili. Na wale ambao hawajui Kiswahili nimekula kwenu. Bahati mbaya. Mtajijua. Naam. Kwanza niwashukuru sana walioandaa hii shughuli. Ni taasisi hapa ya Goethe, profesa hapa Kai na wengine wote wengine tunawaona sasa hivi waliokuwa wanapika vitu hatujui, wameandaa vizuri, au sio? Asante sana. Alafu natoa vile hongera au pongezi kwa watu wachache hapa. Kwanza kwa marehemu Ken Walibora ambaye alianzisha safari hii ya tafsiri hii, na kwa Anne-Marie ambaye mimi sikumfahamu, ndio nimemuona sasa hivi katika picha. Nilikuwa nafikiri bonge la mama, kumbe small. I say, hello. Tukutane. Mambo haya nafasi ndio na kupitisha safari nzuri. Wewe ni mshukuru kwa kazi aliyofanya, maana kusema kweli alifanya ile kazi ya Ken Walibora kuwa nzuri zaidi na bora zaidi. Kwa hiyo tunamshukuru sana na tunampongeza. Alafu nampongeza sana Kelly Aski, huyu naye ni mpenzi wangu. Tuna siku nyingi naye. Huyu naye ni bingwa. Kwanza kiimba tahara rafiki yangu. Huwezi kujua anatoka huko anapotoka. Na ni msomi lakini msanii na ni mtu madhubuti kwa kweli. Amefanya kazi kubwa sana kusimamia uchapishaji wa kitabu hiki. Kwa hiyo hapo hao nawapa shukrani zangu nyingi sana. Lakini sote sisi hapa ambao tumekuwa katika kazi hii, tusingekuwa na kazi kama isingekuwa ndugu yangu mpenzi Abdilatifu amefanya kazi hii, tusingekuwa hapa baadaye, au si? Kwa hiyo pongezi kubwa sana anapewa yeye. Sasa kwa utaratibu huu wa kupeana pongezi, inawezekana tukampa na pongezi na Kenyatta ndio mtia ndani ndugu yangu. Maana yake bila kumtia ndani pengine tusingekuwa hapa tena leo. Kuna jamaa mmoja wakati fulani tulikuwa Dar es Salaam, akaambia wewe Atifu, ulipoandika Sauti ya Dhiki ndio basi, yaani hakuna kitu tena kinachotoka. Sasa bana tutakuwa tufanye mpango tatu tuzungumzie na wale madikteta kutie ndani tena. Tupate volume 2. Tupate volume 2. Hapana bali siendekeze maana tunaanza kutia ndani sasa, si nyinyi mtaka kuandika vitabu vingine mpya basi tuatie ndani. Hii Sauti ya Dhiki inatosha bana. Hatutaki nyingine. Haya. Baada hapo niseme nini? Pekee nikae? Bado kuna mambo. Sasa mimi nazungumza kama mchapishaji na mfanyabiashara ya vitabu. Na sisi wafanyabiashara wa vitabu tunazungumza mara nyingi juu ya mizania ya mapato na matumizi na kadhalika. Lakini
Kabla hapo mimi nimekuwa sasa miaka 52 katika shughuli hii, na nimesimamia tafsiri za mbalimbali kutoka katika Kifaransa na Kiswahili, lakini na juzi tumetafsiri ile Peponi ambayo umepata habari zake. Lakini tumekuwa tunatoka kutoka Kiingereza, Kifaransa kwenda katika Kiswahili. Sasa mimi hii inanikera kusema kweli kiasi fulani. Yaani sisi ni walaji tu, walaji wa bidhaa za utamaduni kutoka nchi nyingine. Sasa mimi hii inaniumiza. Kuna wakati mmoja nilikuwa katika mkutano Cambridge. Sasa ilikuwa wote wanazungumza ma PhD, wamefanya vile kwenda wapi mpaka vijijini wapi ndani huko. Wanafanya utafiti. Walipata utafiti, wanakwenda wanapata PhD, madokta kibao na nini, mishahara mikubwa, maprofesa. Sasa ninauliza, kule mlikofanya utafiti huu mliwacha chochote kule? Au baada ya kuwa mmefanya utafiti vitabu vyenu vimetoka, ama degree mmepata, sasa hiyo African Studies kweli au ni nini? Maana hali si kama ni upande mmoja tu. Yaani hii imekuwa sasa African Studies ni tasnia ya uchimbaji, extractive industry. Mnakuja kama chimba dhahabu, mnachimba, mnachukua dhahabu, mnatuachia mashimo. Yaani unaona? Nikisema haiwezekani, lazima vitabu hivyo mnavopeleka mnavofanyia utafiti vikienda huko, basi virejeshe walau na sisi tuweze kusoma hivyo vitabu, tuweze kujua mliandika nini juu yetu, na kama ikibidi tuwatupie mawe tutakaporudi tena kwa sababu ujinga mlioandika. Maana kwa ase una ujinga unafanywa na hawa watu, si mchezo. Kwa hiyo sasa mimi nikaambia bwana, haiwezekani kabisa. Sasa unafahamu tena umati hawa wazungu wengi wanamsikiliza Mswahili anawapigilia pale, hana simile, wanabadilika rangi. Wanabadilika rangi. Basi nikaambia sasa tuanze. Kila mnapoandika kitabu lazima African rights tupewe sisi wachapishaji. Na sio hivyo tu, kwa bei nafuu. Na kama ikiwezekana bure. Si nimepata bure kwetu. Sasa basi hilo vuguvugu likaanza, tukatafuta na wazungu wenyewe kama maendeleo, comrade kule. Hatimaye sasa tukafikia ushirikiano huo ambao African Studies ya Marekani na African Studies ya UK wameukubali. Kwa hiyo sasa hivi ndio sababu kwa mfano imekuwa rahisi kwa kitabu hiki, ingawaje hiki ningekipata tu kwa sababu wapenzi wangu wamejaa huko, ningekipata tu. Lakini kwa vingine kuna utaratibu huo ambao unatufanya tupate vitabu hivi na tafsiri tukazifanya. Lakini sasa haya tumepata haki. Tumechapisha vitabu kwa bei juu. Waswahili hawasomi. Ndio. Sasa inakuwa maana yake nini? Maana yake haiwezekani, hatuwezi bado tuchapisha vitabu sisi kuweka katika maghala yetu kama havisomi. Sasa mtaniambia, but I've read it in English, why should I read it in Swahili? Wewe una akili. Soma na cha Kiswahili. Ananiambia nikununue viwili, nikasema hata vitatu. Kuna mwenzio kingine. Naona bwana, tuna tatizo hilo. Kwa sababu ndani yeye wengine wasomi wenzangu hawa wakiwa wasomi uchwara hamzami. Shapiga mara moja kitabu basi shaweka katika hakitakuwa na tena. Kwa hiyo kumwambia niwe cha pili bala. Kwa hiyo kuna kazi hiyo. Kuna kazi na si kazi ndogo jamani. Miaka 52 msolezi nywele nyeupe, mimi kijana lakini. Hizi baya zimetokana na balaa ile ya mambo haya. Kwa hiyo bwana hii kazi hii inapendeza
kama mkiwekeza pesa katika vitabu vinasomwa, unapata senti kidogo, na ninyi mna nafasi kidogo, mnatengeneza vitabu vingine vipya, hivyo hivyo tunakwenda. Sasa mimi naamini kwamba haiwezekani basi iwe njia moja tu. Sisi tunasikiliza wao hawasikilizi ya kwetu. Kwa sababu tayari wao wanaanza, msingi wao ni kwamba sisi hatuna la kusema. Na kama tunalo halina maana au halina uzito. Unafahamu? Siku na wengine walikuwa wanasema hatuna historia, simeshasahau. Sasa kama huna historia huna maana? Huna. Sasa lazima tupambane na hili jambo. Na kwa hiyo tunafurahi wanapotokea wasomi wa magharibi, hasa kule kuliko waliotutawala wale, kuanza sasa kutazama upya na kuona kumbe huko kuna mambo. Na sisi ndio tukao kwanza hapa ardhi hii. Wote hawa ni Waswahili waliopotea. Uongo kweli? Si ndio hivyo? So Dubai huko tulikoanzia huko. Sasa sisi tukawakasambaa huko, wakabadilika na rangi na nini, lakini asilia ni hapa. Uongo? Sasa mbona kimya? Uongo? Kweli. Sasa kwa hiyo tunasema tubadilishane mawazo. Tubadilishane vitu vizuri. Unafahamu lugha ya Kiingereza ni lugha tajiri. Naweza kusema bila hata kuwa na haraka kwamba kuna utajiri mkubwa zaidi pengine hata kuliko kwetu kiasi fulani. Kwa sababu hasa katika mambo mengi haya ya biashara, haya ya industry na nini walianza upya mapema, na katika kutawala yote haya. Lakini kuna mambo mengine ambayo Kiingereza hakiwezi. Kwa sababu hakina fikra, hakina msingi wa kuweza kuelewa haya mambo. Hawezi. Unaweza kuyaelewa ukiwa humu. Kwa hiyo watu wasije wakaona kwamba bwana Kiingereza sisi hapana bwana. Waingereza kuna vitu mnawaambia hawawezi kutafsiri. Wote wa ndugu zangu waliofanya kazi hii walipata shida, au sio Anne-Marie? Mlipata shida kwa sababu kuna mambo ya Kiswahili mle ndani ya vigumu kuyapata kama sio mwenyewe. Uongo? Haya. Basi mimi nikae bwana, ndio nilikuwa na kusema haya. Nunueni vitabu, someni, mnunulie na mwenzio na yasome, halafu tafsiri. Na wewe usikae kula tu vya watu, na wewe fanya kazi. Tusome vyako au sio? Shukran sana mzee wetu Bgoya kwa maneno yako ya maana, hekima na busara yako. Na labda tuendelee kwa Kiswahili. Sasa ni zamu ya Abdilatif Abdalla mwenyewe. And I'll switch back to English to say that it was his choice to speak last. It was not my choice, it was not our organization. But Abdilatif wanted to be the last. Hamjambo jamani. Kwanza nawashukuru sana kwamba mmetenga wakati wenu, mmeacha kazi zenu nyingine, mkaja hapa kujumuika pamoja nasi katika shughuli hii ya kuzindua hiki kitabu. Nashukuru sana. Kitabu hiki si changu, kama nilivyopata kusema katika uzinduzi wa kwanza uliofanywa Ujerumani, chuo kikuu cha Bayreuth, katika kongamano la Kiswahili. Changu mimi ilikuwa ni Sauti ya Dhiki, nilichokiandika kwa Kiswahili mwaka 1973. Lakini hiki ambacho leo tunakizindua si kitabu changu, ni kitabu chetu. Mimi ilikuwa ni mbegu tu iliyosababisha kitabu kikawa hivi vilivyo,
lakini kuna watu wengi sana ambao wamechangia katika kitabu hiki kuwa hivi kilivyo. Na kuna watu maalum ambao ningependa kuwashukuru sana kabla ya hiki kitabu kuja kufasiriwa. Mmoja wapo ambaye nilisema wakati wa uzinduzi wa kwanza huko Ujerumani, mtu wa kwanza kabisa nilisema ambaye alikuwa anataka kumshukuru alikuwa ni mzee Jomo Kenyatta, kama nilivyosema. Maana kama si yeye Sauti ya Dhiki singeandikwa. Kwa hivyo namshukuru sana. Amenisababisha kukiandika hichi kitabu, na vile vile na hili si utani, kwa kunifunga wakia mzee Kenyatta alinisaidia sana kujijua mimi mwenyewe. Maana ile miaka mitatu niliokuwa gerezani na kwa namna niliwekwa gerezani ilikuwa si rahisi, lakini miaka mitatu ile ilinithibitishia kwa kumbe ni mimi na naweza kuendelea kuwa mimi licha ya yanayonifika. Kwa hivyo namshukuru mzee Kenyatta kwa hayo mawili kwa hakika. Mtu mwingine ambaye ningetaka kumshukuru sana na ambaye nao tena kama si yeye hichi kitabu kisingesoma, naye ni kaka yangu marehemu Sheikh Abdillatif. Yeye kwa hakika amechangia kwa namna nyingi ya hata hichi kitabu kikachapishwa. Lakini mchango wake wa kwanza kabisa ulikuwa ni kunifanya mimi nikawa mwana harakati wa kisiasa. Wale ambao wanamjua Sheikh Abdillatif, mbali alikuwa kazi yake kwanza aliyofanya ilikuwa ni kazi ya ualimu. Alikuwa ni mwalimu wa skuli. Alikuwa vile vile ni shekhe, mwanachuoni wa elimu ya dini ya Kiislamu. Lakini vile vile alikuwa mwana siasa katika wakati fulani. Na alikuwa ni mmoja katika watu walioanzisha chama cha KANU mwaka 1962 Limuru. Alikuwa ni mmoja katika waanzilishi watu waliokuwa katika mkutano huo. Wakati ule na harakati za kupigania uhuru. Kisha baada ya muda alipoona kwamba siasa zinakwenda kombo na watu hawataki tena kusikiliza, akaachilia mbali siasa, akawa anashughulika na mambo ya uchapishaji na mambo ya dini. Lakini kwa vile damu ya wanaharakati wa kisiasa kwa hakika imo katika familia yetu. Maana tuna historia tangu wakati wa Wareno. Katika familia tumeshiriki katika harakati za kupinga utawala wa Kireno. Sasa yeye bila mimi mwenyewe kujua akanifanya mpaka nikawa napenda siasa kwa kunipa vitabu vya siasa kusoma, kwa sababu mimi nimesoma mpaka darasa la 7 tu, nikafeli mtihani wangu wa darasa la 7, nikakataa kuendelea kusoma. Yeye alijaribu sana kunirudisha shule, nikakataa. Na kilichonikasirisha zaidi ilikuwa ni kwamba nilipokuwa shule msingi, ile nambari 1 mpaka 4 zilikuwa wanafunzi wane, ilikuwa ni namba zetu zile. Alikuwa hachukui mtu mwingine. Nilipofika mtihani wa mwisho nikamwambia nimefeli. Nikakasirika sana, nasema hakuna faida kuendelea na kusoma. Alijaribu sana kunirudisha shule, nikakataa. Sasa kitu alichofanya kwa vile yeye alikuwa ni mwalimu, akawa ananipa vitabu kusoma. Kama hutaki kurudi shule, soma vitabu. Hii ndio kama mwanzo ile alimeza ile mbegu ya mimi kupenda kusoma vitabu. Kwa akanipa vitabu vya kusoma, baadhi ya vitabu alivyonipa ilikuwa vya kisiasa. Na kitabu kimoja ambacho ndicho alichonipa kilichoni vuruga akili kabisa, ilikuwa ni kitabu cha Fidel Castro, History Will Absolve Me. Alinipa, nikasoma kitabu hiki na kisome kwa makini. Nilipomaliza kusoma kitabu hiko, nikaenda
extreme left kabisa, akawa anapata shida za kunivujisha katikati. Kwa hivyo mwanzo namshukuru yeye kwamba linitia katika harakati za kisiasa. Pili ni kwamba baada ya kutokuwa nikiandika mashairi kama nilivyoelezwa kwa siri, kutumia karatasi za kulia chooni, na nashukuru sana kwa na maaskari wawili ambao tulikuwa katika miongoni mwa askari huko kinilinda, niliwafanya mpaka wakawa marafiki zangu. Sasa wao ndio waliosaidia kutoa ile mashairi, kila nikituma mashairi na wapa wao wanatoa kwa siri wakimletea Sheikh Abdalla. Siku zile anafanya kazi hapa Nairobi, Oxford University Press. Sasa yakayaweka mpaka nilipotoka. Mimi kutunga ile mashairi kwa lengo langu kwa hakika ilikuwa si kuchapisha kitabu. Ilikuwa ni njia moja hapo yangu ya kujifariji kutokana na dhiki zile zilizokuwa nikizipata. Sasa yeye akasema hapana, haya mashairi lazima yachapishwe. Sina haja, sikuwa na haja, akasema hapana, yachapishwe. Basi ndio akaniambia nitayarisha mswada, kampelekea. Sasa kama si yeye kunishikilia hivyo, Sauti ya Dhiki singechapishwa. Mtu wa tatu ambaye nataka kumshukuru ndiye sababisha pia Sauti ya Dhiki kufika hapa kilipofika, naye ni marehemu Euphrates Kezilahabi, ambaye mmoja wa waandishi maarufu wa Tanzania. Baada ya mimi kutoka gerezani hapa mwaka 1972, na ikawa ni shida kabisa kuajiriwa na mtu yote, hakuna mtu alikuwa anataka kuniajiri kwa sababu siku hizo sio kama sasa. Ukijulikana kwamba wewe ni mpinzani wa serikali, kwa milango yote inafungwa, unafungiwa milango yote. Sasa kwa bahati nzuri katokea kazi chuo kikuu cha Dar es Salaam ya taasisi ya uchunguzi wa Kiswahili, nikaiomba, nikaitwa kwenda kuhojiwa, nikaipata kazi ile. Sasa Kezilahabi tukawa tunafanya kazi pamoja chuo kikuu cha Dar es Salaam. Mimi nafanya kazi taasisi ya uchunguzi wa Kiswahili, yeye anafanya kazi idara ya Kiswahili. Sasa nilipomaliza kutayarisha mswada wa Sauti ya Dhiki, yeye alikuwa anasomesha fasihi pale. Nikampa yeye ili anipe maoni yake, na kama kuna marekebisho yote ambayo anaona yanafaa kufanya. Yeye aliposoma tu mswada akaniambia hiki kitabu na kitaka kukisomesha muda ujao. Unaweza kuambia wachapishaji na kulikuwa mbakia miezi miwili tu kabla ya muhula mpya kuanza. Unaweza kuambia wachapishaji kwamba kitabu kio tayari wakati huo. Nasema mwandike Sheikh Abdalla, mwambie kwamba kuna. Sasa kanaambia mwambie tu walete barua kwamba wanakitaka kitabu hicho wakati huo. Kaandika. Kitabu kikichapishwa miezi miwili, kitabu kika tayari. Kwa hivyo mahali pa kwanza kitabu hiki kiliposomeshwa ni Tanzania, chuo kikuu cha Dar es Salaam, ndio mahali pake pa kwanza. Baadaye ndio kikasomeshwa hapa Kenya katika vyuo vikuu na katika shule za sekondari. Kwa hivyo namshukuru sana pia marehemu Euphrates Kezilahabi, kwa tuliendelea kuwa marafiki wakubwa, ingawa misimamo yetu kuhusu shairi ilikuwa inatofautiana, lakini tuliendelea kuwa marafiki licha hitilafu zetu za maoni. Mtu mwingine bila kwamba tumeshatajwa hapa ni marehemu tena. Sasa naona kitabu hiki kwa hakika wengi walioshiriki katika kukifanya kiwe kilivyo na marehemu, lakini wao wamekipa uhai mpya kitabu hiki. Marehemu Ken Walibora. Marehemu Ken Walibora mwaka 2012 alikuwa ni mmoja wapo wa watu walioalikwa chuo kikuu cha Leipzig, wakati chuo kikuu cha Leipzig kufanya kongamano la siku 3 kwa heshima yangu wakati nilipokuwa na staafu baada ya kufanya kazi kusomesha kwa miaka 15. Kwa hivyo mmoja katika watu walioalikwa kuja kuwasilisha makala na kushiriki katika kongamano hilo alikuwa ni Ken Walibora. Kabla ya hapo Ken Walibora alikuwa tayari ameshaifanyia kazi Sauti ya Dhiki, kwa kuwa tasnifu yake ya uzamifu PhD
aliandika kuhusu Sauti ya Dhiki na Chembe cha Moyo cha Alamin Mazrui, ndio tasnifu yake ilikuwa vitabu hivi viwili, kwa vyote viwili viliandikwa gerezani. Kwa hivyo tayari alikuwa ameshaifanyia kazi Sauti ya Dhiki. Sasa alipokuja pale katika mkongamano hilo, ndio akaniomba ruhusa, sema mimi nataka kwa vile nimeshaanza kufasiri baadhi ya mashairi kwa sababu ya tasnifu yangu, nataka kufasiri kitabu chote kizima, kwa hivyo naomba ruhusa yako. Mimi nikakubalia. Kwa hivyo kama nilivyosema, wote watatu hawa ambao wamechangia sana katika kukipa uhai mpya hichi kitabu ni marehemu nao. Watu wengine ambao nataka kuwashukuru tena ni walioshiriki kwa kuandika makala katika kitabu hiki. Kwanza ni mzetu Profesa Mbugi wa Ziongo kwa kuandika dibaji. Vile vile Anmari Zuri kwa kukubali kuwa mhariri wa kitabu hiki baada ya kumwomba awe mhariri. Vile vile Profesa Biesteka ambaye aliandika makala marefu yaliyomo humu. Vile vile Profesa Alamin Mazrui na Kai Kresse kwa kufasiri Kenya Twendapi na kukubali kwamba ichapishwe katika kitabu hiki. Na vile vile Meg Arenberg ambaye amefasiri baadhi ya mashairi machache kwa kinamna yake, ambao unaweza kuona tofauti zile za tafsiri zilizoko mbili pale, na yeye amejaribu sana kubakisha zile mizani na vina katika tafsiri yake kufasiri. Kwa hivyo wote hawa nawashukuru sana, na pia namshukuru sana Kelly Askew tena kwa kunikabili na kusema kwamba ungetaka kitabu hichi kukichapisha. Kabla ya hapo nilikuwa tayari nimeshazungumza na bwana Bgoya kwamba ilikuwa ichapishwe na Mpuki na Nyota, lakini tena kwa sababu tena kama nilivyosema, sote watatu ni kama ambao tumepikwa katika chungu kimoja tukakubaliana kwamba itachapishwa na wote wawili. Chuo Kikuu cha Michigan itakuwa na haki miliki za nje huko, lakini haki miliki za Afrika ziwe ni za Mpuki na Nyota. Kwa hivyo tunawashukuru sana wote hao waliokiwezesha kitabu hiki kufika hapo kufika. Sasa umeshaelezwa kwa urefu na imenisaidia, imerahisishia kazi kwa nini kitabu hiki kiliandikwa. Na nimefurahi sana kuona kwamba kwa vile mimi nilianza harakati hizi nikiwa na umri wa miaka 19, lakini nilifungwa miaka mitatu baada ya kuanza harakati. Na sababu zilizonifanya kuwa mwana harakati ilikuwa baada ya kupata uhuru sisi Kenya mwaka 1963, miaka mitatu tu baada ya uhuru, ilikuwa tayari kumeshaonekana dalili za mambo yanakwenda kombo. Tayari miaka mitatu tu baada ya uhuru. Sasa baadhi waliokuwa katika uongozi wakawa wanajaribu kukosoa, na mmoja katika waliokuwa kwa uongozi wa ukosoaji zaidi alikuwa ni Jaramogi Oginga Odinga ambaye alikuwa ni makamu wa rais wakati huo. Mzee Jomo Kenyatta rais, ni makamu wake. Sasa yeye na wenzake kina Chengo Neko, kina Bilal Kagia, kina Makonyango na wengineo wakawa wanajaribu wamo ndani ya serikali bado kwa kutarajia kwamba wenzao watawasikiliza, lakini wakaona kwamba hawasikizi. Ndio wakakata shauri kujiuzulu kutoka serikalini, kuanzishwa chama cha kwanza hichi cha upinzani, Kenya People's Union. Kwa nilivyosema kilipoanzishwa nilikuwa na umri wa miaka 19. Kwa sababu baada ya kusoma manifesto ya KPU sema hiki ndicho chama cha wema. Kwa hivyo nikaanza
mwanaharakati, kwa sababu serikali ilikuwa hakipi chama uhuru au nafasi ya kuzungumza na wananchi. Kitaka kwa sababu mimi kuomba ruhusa kufanya mikutano nikatazwa. Sasa baadhi yetu sisi vijana tuanze harakati za chini kwa chini. Sasa kwa moja hapo ilikuwa ni kuwasiliana na wananchi kwa kupitia maandishi. Sasa mikutano na video. Sasa ndio kazi yangu moja hapo kubwa niliyopewa ilikuwa ni hiyo, kuandika makala. Sasa nasema kwamba harakati hizi zimeanza kitambo, na nafikiri hali ya Kenya isingekuwa mbaya kama ilivyokuwa lau kama watu wangetusikiliza wakati ule. Wakati tulipokuwa naanza harakati hizi tulikuwa tukipingwa sana, kwamba nyinyi vijana watu wafujo nyinyi, tumewata uhuru miaka mitatu tu, hamuipi nafasi serikali mwanzo kumakinika na kufanya shughuli. Tukiwaambia sasa, hii tukiacha hii serikali ikipata nguvu zaidi itakuwa shida kubwa zaidi kubadilisha baadaye. Lakini watu walipoona tunawazimu. Na sababu moja hapo ilikuwa ni ile kwamba tunaanza kupata uhuru tu miaka mitatu tu iliyopita. Sababu nyingine ilikuwa za kikabila tena, kama mnavyojua siasa zetu za Kenya hivyo. Kwa hivyo nikieleza hali hii katika wakati huu tulionao sasa, na kitu ambacho kimenifurahisha sana mimi nilipoona harakati zilizoanzishwa katika mwezi wa Juni hapa, kuona vijana wako mstari wa mbele, kanifanya mimi kuhisi kuwa kijana tena. Maana siku zote mimi nasema, ikiwa kijana umefika umri wa miaka 18, 19, 20, ukawa wewe ushughuliki kabisa na hali iliyomo katika mazingira yako, katika nchi yako, ukerui kabisa na mambo yanayotendeka, leo unahitaji kuona na daktari. Lazima maana umri ule ndio umri wa kufanya mambo. Ni umri ambao hujali. Huna mizigo, huna watoto, ukifa unakufa wewe peke yako. Unakufa peke yako. Unakuwa shujaa zaidi wakati ule kuliko ukishaanza kuja kuoa, kuwa na watoto, lazima ulipe kodi ya hivi sio na kodi ya hivi, unakuanza kuwa muoga. Sasa wakati wao harakati unaanza wakati kijana. Na nakumbuka sana nilipokuwa nikiandika hizi pamphlets kwa Kenya Twenda ilikuwa ni ya 7. 6 za mwanzo nilisalimika, serikali hawakujua, lakini ya 7 nilisalitiwa na mmoja kama mwana harakati mwenzangu, ndiye alikuwa shahidi mkuu katika kesi yangu. Bila yeye alikuwa serikali ilikuwa ina ushahidi. Sasa nakumbuka nilipoiandika karatasi ya mwisho, pamphlet ya mwisho, Sheikh Abdalla nilikuwa nikimpa yeye kusoma ili nipate maoni yake. Nilipomba hii Kenya Twenda akaniambia badilisha lugha na mawazo yaliyomo humu, kwa sababu safari hii hutoki salama. Safari hii watafanya bidii mpaka watakupata. Mimi kwa ujana tena, kama nisemavyo jana, nasema sibadilisha tena neno moja. Hivi. Sasa yeye kaniuliza maswali mawili ambayo yalinisaidia sana baadaye nilipokuwa na kuendelea kuwa na msimamo ndio nao mpaka leo. Aliniambia, mimi nakwambia safari hii tutaingia katika matatu. Unajua utakufanya nini? Mimi kwa ujana wangu nikamwambia, kubwa wataniua au nikiwa na bahati watanifunga. Akaniuliza, uko tayari kwa hayo? Nikamwambia niko tayari. Basi akaniambia, nakupa wasia mmoja. Kama kweli unaamini tunaandika humu na msimamo wako ni huo, na kwamba ukianza kutikiswa na kutoka katika matatizo, hutaacha unaloamini na hutaacha unalofanya, basi nakupa ruhusa, songa mbele. Lakini ikiwa una kitone kidogo cha shaka katika moyo wako kwamba ukianza kusuka utaacha, basi afadhali acha sasa. Sasa hii nilipokuwa gerezani, shida sana tulipata, nikikumbuka ahadi niliyotoa ilizidi kunipa nguvu kuendelea. Sasa kama nisema yeye amechangia sana katika shughuli. Sasa ndio nisema ni kwamba ni muhimu vijana
muendelee kushiriki katika harakati hizi na tusichoke, tusivunjike moyo. Ndivyo harakati zilivyo, kuna kupanda na kushuka, kupanda na kushuka, si njia tambarare. Kwa hivyo ukiona matatizo yamezidi, msivunjike moyo, ni kusonga mbele tu. Kwenye Waswahili wanasema kwenye wimbi ndiko kwenye mlango. Pale kulikuwa na wimbi kubwa pale basi nipopa kupita pale. Kwa hivyo ninawahimiza vijana kwamba waendelee na harakati hizi, na kila tukiendelea na harakati hivi ndio tunazidi kuwajua watu wale ambao tulikuwa zamani tukifikiri kwamba hao wenzetu, kumbe si wenzetu. Na hii yote tunajua kutokana na kuendelea nazo hizo harakati. Leo kuna watu ambao mwenyewe ni mama yangu, vipi watu hawa wanaweza kuwa humo katika serikali hii? Lakini sasa kama nimesema, kila mambo tukiendelea mbele na harakati hizi ndio tunazidi kuchuja watu. Tunachuja watu. Mwishoni tabakia ile kitu safi kabisa. Kuna hasara zake tunapata ndio, lakini mwisho wake mambo yatakuwa. Kwa hivyo tusikate tamaa na tusichoke na tusiogope. Hii ni nchi yetu kama hivyo ni nchi kwa watu wengine wote. Lakini kitu muhimu tunasisitiza kila mara ni kwamba tukifanya mambo, tufanye mambo kwa mipango. Tusijivurumizie mambo tu. Okay, mambo kama mshairi mmoja alisema hapo, katika mambo yana mambo yake katika Sauti ya Dhiki. Mambo ikiwa hayakufanyiwa mipango yatavurugika. Kwa hivyo tuendelee na harakati hizi, lakini tuwe na mipango madhubuti na tutashinda hatimaye tutashinda. Kama si leo, kesho. Kama alivyosema Shaban Robert, haki au kweli itashinda kesho kama leo haitoshi. Kwa hivyo kwa muda huu uliobakia nitakusoma mashairi mawili matatu hivi ili tuingie katika na kama nilivyosema Kai kwamba mimi nitasoma kwa Kiswahili na tafsiri ya Kiingereza itasomwa na ndugu yangu Zaina Abubakar. Na namshukuru sana kwa kubali kuja kushirikiana. Sasa taanza na shairi la kwanza ambalo nafikiri mtamjua mtu mwenyewe ni nani. Lenyewe inaitwa Mamba. Siwaambii jina lake mwanzo, wenyewe Mamba. Na minambe niwe kama waambao, ni upambe upendeze wasomao, ni ufumbe wafumbue wawezao. Kuna mamba mtoni metakabari, ajigamba na kujiona hodari, yuwaamba kwamba taishi dahari. Memuhuri hururi za kipumbavu, afikiri hataishiwa na nguvu, takaburi hakika ni maangavu. Akumbuke siku yake ikifika, roho yake ajue itamtoka, nguvu zake kikomoche zitafika. Afahamu mtu hajui la kesho, hata dumu angatumia vitisho, maadamu lenye mwanzo lina mwisho. Crocodile. Now I will speak and be like those who speak. Let me adorn my poem so it appeals to readers. Let me compose a riddle so those who can may unravel it. There is a crocodile in the river, highly conceited. He brags and thinks himself invisible. He claims he'll live forever. Foolish arrogance has deceived him.
he thinks his powers will never fail. Certainly, pride goes before a fall. He should remember, when his day comes, his spirit, he should know, will leave him. Then his power will reach its end. He should understand no one knows about tomorrow. He won't last. Threaten though he can, whatever he has, whatever has a beginning, has an end. 23rd March 1970. Wewe mshamjua nani baba huyu? Wakati wake ulipofika, mwisho wake ulifika. Sasa kama nilivyosema, sababu ya mimi kufungwa ni kwamba nilikuwa yale makala nilikuwa nikiandika, kwa hivyo nilikuwa kukosoa serikali. Sasa shairi la pili aitwa Kuno Kunena. Sasa shairi hili tukisikia, tutasikia kuna sauti mbili zinatokeza sana katika shairi hili. Sauti ambayo inawakilishwa na herufi K na sauti inawakilishwa na herufi N. Hata ile neno jina la shairi yenyewe Kuno Kunena. Yaani kwa Kiswahili sanifu ni kwamba ni huku kusema. Kwa hivyo nilitunga kwa namna hiyo, nilipambanisha hizi sauti mbili ambazo zinajitokeza sana. Sasa nazungumza habari ya kusema. Yaani kusema ukweli. Kuno kunena, kwa nini kukanikomea kuno? Kwani kunena kunani, kukashikwa kani vino. Kani isona kiini, na kuninunia mno, kanama nako kunena, kuonekana ni kuu. Kanana kuku kunena kunenwa kakutakiwi. Kuna wanako kuona kunena kwamba sikui. Kunena wakikuona kukuita kawakawi. Kunena kana kwanuka kukome kukunena. This speaking out, why does speaking out cause this to be locked up? What is it in speaking out for it to be so forcibly resisted? So much needless aggression unleashed, and such frowns turn me on. So, to others, speaking out is apparently a vice. Yet if this speaking out seems to be unwanted, there are those with a view that speaking out isn't bad. When you encounter speaking out, they'll welcome it at once. So, if speaking out offends, should I stop speaking out? No. Sasa shairi hilo limemalizika kwa swali. Nikukome kukunena. Jawabu ya swali hilo inakuja katika shairi linaloitwa Siwati. Yaani sitaacha ninaloliamini, sitaacha kusema. Na hii tena nilipotunga shairi hili, nilikuwa tena nakumbuka niliozungumza na kaka yangu Abdilatif. Nilipomwahidi kwamba sitarudi nyuma. Kwa hivyo hili ni tena kama kujithibitishia tena mimi mwenyewe kwamba bado msimamo wangu ni ule ule, haujabadilika. Sema siwati. Kimbita sema siwati, yani siachi. Siwati nshishielo, siwati. Kwani ni wate? Siwati ni lilo hilo talishika kwa vyovyote. Siwati ni mimi nalo, hapano au popote, hadi kaburini sote mimi nalo tufikie. Siwati ngaadhibiwa adhabu kila mfano. Siwati ningaambiwa tapawa kila kinono. Siwati lilo sawa, silibandui mkono, hata ningaumwa meno mkono silibandui.
Siwati si ushindani mkasema anashindana. Siwati ifahamuni sababu ya waungwana. Siwati ndangu imani ni thaminio sana na kuiwata naona itakuwa ni muhani. Siwati imeradhiwa kufikwa na kila mali. Siwati ningaambiwa niaminio hayawi. Siwati kisha nikawa kama nzi. Hivyo siwi sama na kariri siwi na Mungu nisaidia. I'll never let go. I'll never let go of what I'm clung to. Never. Why should I? I'll never let go, but will cling to it, come what may. I'll never let go. I am with it, here or anywhere, until we are both in the grave, interred together. I'll never let go, despite being punished with punishment of every kind. I'll never let it go, even if I'm promised a rich reward. I'll never let go of what's right, never release it from my hand. Even if I'm beaten, my hand will not let go. I'll never let go. Don't say I am being stubborn. I'll never let go. You respected one should understand the reason. I'll never let go, for it's my conviction that I cherish. And letting it go is simply impossible for me. I'll never let go. I'd rather face the worst. I'll never let go, even when told what I believe is unachievable. I'll never let go and become like a fly. That I won't be. Let me repeat. I'll never let go. And God help me. Shairi lifuatalo ni kwamba kama nilivyosema mwanzo, licha ya dhiki zilizoko katika kupigania haki, hata zikiwa ni nyingi namna gani, hata zikiwa zitaendelea kwa muda mrefu namna gani, kuna wakati zitafika mwisho wake. Sasa shairi lifuatalo linaitwa yatakoma, yani yatafika mwisho, yatafika mwisho wake. Sitokuwa nayo dawamu daima, dhiki nilonayo ilionegema, tawa mbali nayo utue mtima. Utue mtima na kutabaradi, papatue kama ua la waridi, zitakapokoma zakwe tashididi. Zakwe tashididi zingenegemea, nitajitahidi kuzivumilia, nipate muradi ninaongojea. Ninaongojea pasi ati ati, kwa moyo mmoja tamaa sikati, ungadimatia, si kwamba sipati. Si kwamba sipati kwa kukawa kuja. Hatua sivuti mudawe na ngoja, saa haipiti kalivaa koja. Kalivaa koja, la yangu subira, nipate natija ilo barabara, subira kwa mja, ndilo jambo bora. Ndilo jambo bora litafikanalo, hili kila mara mtu awe nalo, makubwa madhara kutokuwa nalo. It will end. It won't be bedevil me forever and ever. This agony I know I have weighing on me, I'll get far from it so my heart may gain relief. So my heart may gain relief and calmness, so it will bloom like a rose. When there is an end to its distress, I'm not moving a step. I keep waiting. It's no time I'll wear the garland of flowers. In garland myself through my perseverance, so I achieve a rightful reward. Perseverance for humans is the best virtue. It's the best virtue, much preferred, the virtue one should always possess.
what a disaster for someone without it. 3rd November 1970. Kuunganisha ya wakati ule na wakati wa sasa. Kwa sababu baada ya kufunguliwa gerezani na mambo yakawa bado Kenya endelea vile vile kwa mabaya, niliendelea na harakati nikiwa Tanzania kwa kiasi fulani cha chini kwa chini. Kama mjavyo, ilikuwa si rahisi miaka ile kupinga serikali ya nchi nyingine ya Afrika ukiwa katika nchi nyingine ya Afrika. Lakini baada ya kumaliza kufanya kazi chuo kikuu cha Dar es Salaam, nikapata kazi London mwaka 1979. Sasa hapa mwaka 1982 kukatokea jaribio la mapinduzi. Walitaka kuipindua serikali, jeshi litaka kuipindua serikali. Sasa sisi tuliokuwamo katika harakati miaka yote hii, baadhi yetu mwanzo tulifurahi kwamba jeshi halikufaulu. Kwa sababu ingawa tulikuwa tunataka mabadiliko, lakini tulikuwa tunataka mabadiliko yasifanywe na jeshi. Kwa sababu tayari katika Afrika, bara la Afrika, tulikuwa tumeshaona hasa katika Afrika Magharibi, serikali nyingi zilipinduliwa na majeshi, kisha wale walioshika madaraka wanajeshi wakawa wabaya zaidi kuliko wale waliowaondoa. Kwa hivyo tulifurahi kwamba jeshi halikufaulu. Sasa unajua tena wale ambao na umri mkubwa, mambo yaliyotendeka hapa, watu waliokamatwa, watu waliouawa na serikali ya Moi, watu wengine kukimbia. Sasa kwa bahati nzuri mimi niko London kwa 79. 82 natokea jaribio hilo. Baadhi yetu wa Kenya wamefurahi kwamba Mheshimiwa Yusuf Hassan amepata nafasi ya kuja. Mimi, yeye, Shiraz Durani, Ngugi wa Thiong'o ambaye alikuwa amekuja kuzindua kitabu chake kule, katokea jaribio hilo akashindwa kurudi nyumbani, akabakia akakwamia London. Sasa mimi, Yusuf Hassan, Shiraz Durani, Ngugi wa Thiong'o, Wanjiru na Wanjiru Kihoro na Wanyiri Kihoro vile vile mwanzo, kabla aliporudi kisha akakamata kwa kizuizini, na Wangoi Wagoro na Nishma Tenjwa. Sote na Kenya 8 tulikuwa hapo mwanzo. Tukakutana tukasema hatuwezi kukaa bure huko, lazima tufanye kitu. Maki watu wanauawa nyumbani huko, watu wanakamatwa, watu wanapotezwa. Kwa hivyo ndio tukakutana mwanzo, tukaanzisha the committee for the release of political prisoners in Kenya. Mmoja wa watu tulio tukipigania kwa nini ni Mutumba. Sasa na mimi mazuri na walikuwa ndani wa Maina wa Kinyati na nani na wengine hapo na Kamoji wa Shira, Raila alikuwa kama alikuwa tayari kama sasa tukaanzisha committee for the political prisoners. Kisha baada ya miaka 5 hii committee ilikuwa ni ya kila mtu ambaye anataka kujiunga na committee alikuwa ana uhuru. Kisha baada ya miaka 5 tukaona hapana, tuna haja ya kuwa na chama cha kisiasa cha Wakenya pekee yake kuendeleza harakati hizi. Sasa nafurahi kusema kwamba mwenyekiti wetu wa kwanza tulimchagua kuwa mwenyekiti wa chama hicho kwa ufupi Kenya, cha umoja wa kupigania demokrasia Kenya, kwa Mheshimiwa Yusuf Hassan. Ndio mwenyekiti wetu. Sasa kama hiki watu tulikuwa kama nilisema kwa watu 7 tu. Kwenye Kihora alikuja huku wakakamatwa. Japokuwa tulimshauri asirudi. Atakurudi kupigania ubunge, wakamkamata wakamweka kizuizini. Tukabaki watu 7. Na sisi watu 7 kazi tulikuwa tukifanya. Serikali huku ilikuwa tukifikiri tuko wengi. Ilikuwa watu 7 tu. Umetoa siri bwana. Lakini hatari ilikuwa ni hatari kubwa sana. Mpaka ikafika wakati Moi akamleta waziri wake wa mambo ya nje, siku zile alikuwa Elijah Mwangale,
kuja kuiomba serikali ya Uingereza itufukuze nchini mimi na Ngugi. Lakini alikuwa tuvunji sheria ya nchi. Kwa hivyo akasema hatuwezi kuwafanya kitu hapa. Sasa wakati huo Moi alileta watu wake mara mbili. Walikuja wakati kwa hakika alileta watu kutuua kwa killing squad. Siku zile mimi baadaye nilikuwa kwa mratibu wa chief coordinator wa iliitwa na special branches kuambiwa kwamba wamekuja, kwa hivyo muwe na hadhari. Wameleta watu sasa kutuua. Sasa alipoona kwamba haikufanya kazi ile, Moi akaleta watu mara mbili kwangu. Mara ya kwanza kaja mtu kwamba nimetumwa na serikali kuja kukuomba kwamba usiendelee na hizo harakati. Wakatumia mwanzo silaha ile ya kikabila. Kwamba hawa wake katika sisi watu wa 7, watu 4 walikuwa wanatokana na jamii moja. Mimi Mswahili, Yusuf asili ya Somali na Shiraz Dirani asili ya Kihindi. Wengine waliobakia kina Ngugi na nini wote wanatoka jamii moja. Kwamba hawa kwa sababu rais si Mkikuyu ndio nampinga Moi. Kaambia mimi nampinga Tom Kenyatta. Sasa kwa hivyo wanasema afadhali uachane nao watu siendelee kufanya kazi nao. Mimi nikamjibu kwamba siwezi kuacha hili. Ikiwa nyinyi mnataka niache ninayofanya, badilisheni mwendo mnaokwenda ndio mnavyopeleka nchi. Sasa mara ya pili akaleta mtu wa pili. Sasa mara ya pili alileta mtu ambaye ni damu yangu. Anatoka katika familia yangu. Walifikiri kwamba mkimleta huyo ataweza kunilainisha. Sasa huyo kabla ya kuja huyo bwana alizungumza na Sheikh Abdullah kwamba mimi nimetumwa na serikali kwenda kuzungumza na Abdilatif kuhusu jambo hili. Abdullah akamwambia sidhani kama utafaulu, lakini nenda ukajaribu. Nenda ukajaribu. Aliporudi kumuuliza bibi mambo akasema yeye alikuwa hata kunirecruit kikundi cha. Sasa wewe mtapita kuja alisema kama serikali iko tayari kukupa chochote unachotaka, useme unataka nini, serikali iko tayari kukupa na utaruhusiwa kurudi nyumbani. Miaka 22 sikuweza kurudi nyumbani. Baada ya kutoka gerezani, 22 sikuweza kurudi nyumbani. 72 mpaka 94 ndio nimerudi tena. Kwa hivyo nikamjibu tena vile vile kwamba mimi sina haja na hayo, sikufanya haya kwa sababu kutaka kitu. Ninalotaka ni kuweko na uongozi bora. Ukiwa na uongozi bora, sisi tutaacha wenyewe hata bila nyinyi kutuambia. Sasa mtu wa pili huyu nikabidi nitunge shairi hili ambalo ndio katika shairi langu la kwanza nitunga kwa Kiingereza. Inaitwa Peace, Love and Unity for whom. Unajua falsafa ya Moi ilikuwa ni nyayo Peace, Love and Unity. Sasa hapa nazungumza na Moi. And so you come and talk to me about peace, love and unity, expecting me to agree, parroting your parody in my poetry, decorating your tyranny with bouquets of perfumed words and imagery to drive away the stench of your treachery and hoodwink humanity. I refuse. I refuse to enter my brain and ask it to entertain even the sound of the idea that our loves should be one. Because what by love you define doesn't tally with mine. I love my heroes. You ignore, persecute, and kill. You love my enemies who rob and enslave me still. How then can there be love between you and me, when the beats of our heart's music are not in harmony, when our hearts pump in and out different colors of blood? No, I refuse. I refuse to sing your song of submission and despair. I will instead forge my own words, which will cry out for my martyred heroes, past and present, whose blood and tears and death and toil gave life to the tree of the freedom of my soil. Those who always sought for freedom of speech and thought and refused to bend or be bought. Those whose faith never went to call for freedom to each and all, whose courage was their shield, and with their spear of truth they fought and killed. Those who, with their lives, they saw that come what may, onward they will go,
till their humanity they restore. Every day, every minute, I hear the bones and blood of my heroes declare there is a debt to square. Them we have not forgotten. Them we will always honor and mention. With their memories we shall rekindle the fire, spreading its flames of wrath and ire, to burn the roots of our oppression and uncover your every evil intention. How then can there be peace between us? How can there be peace between us when I'll never accept to bury the people's anger in the tomb of my birth? How can I forget decades and decades of my people's suffering and pain, of tears and blood pouring from their struggling limbs like rain? How can I ask them to sing your songs in high volume, to stifle the tormented sounds of those you torture and maim? How can I draw veils over their eyes, to conceal and eclipse the scenes of numerous massacres? I can still hear the echo of those dead proclaiming, our country, our wounded, mutilated country, where the dead are not dead and the living are not living, our country sculptured in fire and blood, where the north is barren and the south is hard. Our country, in death, we still bleed for you, for we have decided to fear death less and decided to love death more. Because if by living we are dying, why then not die a little more, so that we can live longer? Should I ignore these voices of these noble daughters and sons of my land? No, I refuse. For it is their unity I crave. Shoulder to shoulder, arm in arm we go, not with you, whom we happen to know that you take from a lamb and give to a lion more. You who have torn our house in two, ignoring the majority and favoring the few. But when the sun is darkened, when the stars fall and disperse, when the mountains are made to move away, when the camels 10 months pregnant are left untended, when the wild beasts are brought together, when the seas are set alight, when the souls are paired like with like, when the infant girl buried alive is asked, for what crime was she slain? When the records are laid open and the sky is stripped bare and there's nowhere to hide, you, who today judges, shall be the accused. Asante sana. Kwa hivyo nimeunganisha yale ya wakati ule na yanayotokea sasa. Haraka mapambano yaendelee. Thank you very much. Asante sana. Hamjambo. Kwanza nataka kuwatambua vigogo walioko hapa, hasa ndugu yetu Walter Bgoya ambaye amekuwa katika mstari wa mbele katika ukombozi wa kifikra, hasa katika uchapishaji na knowledge production ya asili ya Kiafrika. Kwa hivyo nafurahi sana kukuona hapa leo na kushukuru kwa umeweza kuchapisha mashahiri ya Abdilatif. Pia namtambua ndugu yetu Mwili Mutunga pamoja na namwona Mohamed Bakari ambaye ni mtangazaji ambaye tulikuwa naye huko Uingereza wakati tulipokuwa uhamishoni. Mimi nilibahatika kukutana na Abdilatif Abdalla wakati alipokuwa uhamishoni. Alitoka Dar es Salaam na mimi nikatoka hapa Kenya mwaka 1979, na namjua Abdilatif Abdalla tulipokuwa tukifanya kazi pale BBC, na tukaanza mazungumzo juu ya maslahi na hatia ya nchi yetu, na jambo la kushangaza ilikuwa jinsi tulivyokuwa tunashabihiana kifikra, kwamba nchi yetu ni nchi ilikuwa na utawala mbovu wa ukoloni mamboleo, na kwa hakika tulikuwa hatujapata uhuru ule ambao ulikuwa umepiganiwa na wazalendo wa Mau Mau. Kenya ni nchi ya pekee ambaye imekuwa na mapigano ya ukombozi ambaye haitambui wapiganaji wa ukombozi wa Mau Mau
na mpaka sasa hivi kiongozi wa kundi hilo la Mau Mau, Dedan Kimathi, maiti yake imebakia haijulikani katika gereza la Kamiti. Ni nchi ya pekee duniani. Nchi zote zinasherekea, zinatukuza na kutambua mashujaa wake wa ukombozi. Kwa hivyo hiyo jambo ndio lilituamsha, na katika miaka hiyo mnakumbuka kwamba ilikuwa ni miaka ya giza, wakati ambapo tulikuwa tunatawaliwa na utawala wa mabavu wa Moi pamoja na KANU. Na pia jambo lingine la kukumbuka ni kwamba Moi hakuchaguliwa na wananchi wa Kenya. Alikuja tu kwa chama cha kipekee ambacho wakati ule kilikuwa kinatawala, na akatwaa uongozi na akatawala kwa dhulma miaka 24 mifululizo. Na ndio wakati ule ndio tukaamua sisi ambayo tuna bahati ya kuwa na uhuru, lazima tuanze utetezi wa kuwasaidia wananchi katika mambo ya kupigania mageuzi katika nchi yetu. Na ndio mimi namjua Abdilatif Abdalla sio tu kama mshahiri na mwandishi, namjua kama mwanaharakati na mwana mapinduzi, jambo ambalo watu wengi hawalizungumzia, lakini leo naona kwamba amezungumzia kwa kirefu. Kwa tabia pia ni mtu bashasha, mjasiri, mkarimu, mpenda watu na roho safi. Lakini ukimpiga x-ray ni kibali ana ndani pale. Huwezi kumgeuza, huwezi kumtisha. Kufungwa haijambadilisha, uhamishoni haujambadilisha. Vitisho hivi vya watawala wa mabavu kutoka kila miaka ya nyuma, kutoka Jomo Kenyatta mpaka Moi, haijamgeuza, haijambadilisha. Ni yule yule tu. Na yeye mwenyewe katika mashairi yake na matamshi yake ametuonyesha yeye ni mtu mwenye kichwa ngumu inapokuja wakati wa ukombozi. Ni mtu ambaye namwamini, na leo tumebahatika sana kwamba yeye amekuja kututembelea hapa. Jambo la kwanza ambalo tulifanya Uingereza ni kama alivyosema, tuliunda kamati ya kupigania wafungwa wa kisiasa, na kwa bahati nzuri leo naona tuko na Willy Mtunga ambaye wakati ule alikuwa anasumbuliwa na Moi. Tuna wengi wengine ambao pia tuliwapigania. Tukaanzisha chama cha Ukenya, mimi nikawa mwenyekiti wake. Alafu yeye akawa mwenyekiti wa Umoja, chama cha Umoja wa Kenya, akawa mwenyekiti wangu. Tukawa naye kwenye jarida la Africa Events ambaye mimi nilitoka BBC mwanzo na yeye akanifuatilia. Nikawa ni mhariri wake, lakini baadaye yeye ndio akawa tena mhariri wangu alipochukua uongozi wa chama pamoja na jarida. Na katika harakati hizo tumefika wakati wa Sabasaba, tukawa na ukombozi wa pili, tukabadilisha hali ya mambo hapa, tukawa na katiba mpya, na sasa hivi tuna hii mwamko wa vijana wetu chipukizi. Na huko nyuma nikiangalia wapo, hata namuona Hanifa, au ameshaondoka, Hanifa Adan, shujaa mpya ambaye yuko katika sasa. Hao vijana wa Gen-Z waliona kwamba hali yao pamoja na ya wazazi wao, majirani na wananchi wengi wa Kenya kwa ujumla ilikuwa ni mbaya na haijabadilika licha ya uhuru wa miaka 60. Waliposoma na kuchambua historia, wengi wao huwa wanasoma mashairi ya Abdilatif Abdalla. Kuna kijana mmoja anaitwa Mohamed Abdi Shukri ambaye katika harakati hizi anasoma historia na mashairi. Kwa hivyo Abdilatif ametoka akiwa ni alianza na harakati za wakati wa Kenyatta. Sasa hivi anawasisimua na ameleta mwamko katika fikra zake za kisiasa hapa katika wakati huu wa Gen Z. Na hao vijana wanasema harakati za kisiasa lazima ziendelee mbele. Na mwezi wa Juni tulikuwa tunazungumza na Abdilatif kwa simu karibu kila siku. Sijawahi kusikia Abdilatif akicheka hivyo anaposikia mwamko huu mpya wa hawa vijana. Sijawahi. Kwa hivyo hawa vijana wamegundua kwamba watawala ni wale wale, mambo ni yale yale, vitendo ni vile vile,
tabia ni ile ile, ufisadi na uporaji mali ni ule ule, na ahadi ni zile zile. Lakini siku hizi wameamka, ahadi hizo ni uongo. Kweli ni baraka na fahari kumjua na kufanya kazi naye na kusafiri katika safari hii ndefu ya kisiasa na Abdilatif Abdalla. Na jioni hii ni jioni ya kihistoria. Nataka kukuambia kwamba wakati historia ya ukombozi wa nchi yetu utakapoandikwa, wewe utakuwa katika kurasa za mwanzo, na itaandikwa na wale watoto na vijana ambao hawajazaliwa. Kwa hivyo safari ni ndefu, vijana msichoke, ushindi ni wetu. Asante sana. Assalamu alaikum. Mimi jina langu naitwa Mohamed Bakari, na heshima kwamba nafurahi kwamba nilifanya kazi na Abdilatif. Abdilatif rafiki yangu, tumejuana kwa muda wa miaka mingi sana. Mimi nimekuwa mlegevu kidogo, yeye alikuwa mstari wa mbele, yeye anajua kwa nini nacheka sasa. Lakini rafiki yangu wa kale. Nataka kusema mawili tu, sio mengi, na mengine yataudutwa. Jambo la kwanza ni kwamba kwa mara ya kwanza mkutano wa kupinga serikali ya Moi ulifanyika mjini London. Huo mkutano mimi nilihudhuria. Huo mkutano uliandaliwa na Abdilatif Ngugi wa Thiong'o, na hotuba rasmi ilisomwa na Yusuf kwa niaba yao. Wangiri Kihoro na mmewe Wanyiri Kihoro walikuwepo, binti wake Matiba, na wengi wenye walikuwepo hapo, wakai-challenge serikali ya Moi kwa kufunga wafungwa na kudimiza haki za watu. Mimi nilikuwa nahudhuria hapo, nilikuwa nafanya kazi BBC. Nilihudhuria kikao hicho. Nusu ya watu waliojumuika hapo walikuwa ni special branch. Ndege nzima ya intelligence, Nyati House yote ilikuwa hapo. Tulikuwa hapo siku hiyo. Ndio ilikuwa mkutano wa kwanza wa kimataifa au hata hapa nchini wa kukashifu serikali ya KANU. Mimi nilikuwa reporter, nilikuwa hapo. Ulifanyika Friends House, na sijui kwa nini Yusuf amsemaji kuhusu au Abdilatif. Huo ndio mkutano wa kwanza kufanyika, na mataifa yote ya ulimwengu yakajua dhulma inayofanyika nchini Kenya. Umeona? Nilikuwa hapo. La pili nataka kuambia, apart from hapo ndipo serikali ya Kenya ikatingishika, kwa sababu kulikuwa ni waandishi wa habari kutoka Marekani, kutoka nchi zote za Ulaya, wakasema ala, kumbe kuna ubaradhuli huu unaendelea Kenya. Kwa hiyo hapo ndipo huo mkutano ulifanyika. La pili nitazungumza haraka kwa sababu najua hatuna wakati. Ni kwamba Abdilatif, kama nilivyoeleza, jambo la pili ambalo nilikuwa nataka kulizungumzia ni kwamba nitawagutua kidogo. Apart from wale watu walikuwa detainees au watu walikuwa wanafanya harakati hapa katika chuo kikuu cha Nairobi zaidi, hakuna mwanasiasa ambaye sasa ni mwanasiasa ambaye hakuwa na moyo. Msidanganywe kwamba walikuwa katika second liberation. Ni uongo mkavu. Mimi nilikuwa editor, na mimi ndio nilikuwa nawajua wapinzani wote wa serikali na wanaharakati wote. Nilikuwa na orodha mimi. Nampelekea bwana mkubwa wangu ambaye alikuwa anaitwa Northern Hams, mzee anaitwa Mwingereza, na Dorothy Griffith Williams. Nikamwambia hawa ndio wanaharakati, hawa ndio wanasiasa ambao wanaipinga sheria. Kwa sababu huu wangu unaoendelea, mimi wanashangaa watu wengine hapa wanajipachika majina walipigania eti they were fighting for the second, which is untrue. They never fought. They were part of the system. They were part of the system. Because I can say a lot of things about Abdilatif. Abdilatif huyu habadiliki. Mimi nduguye Sheikh Abdullah Nasser alikuwa mwalimu wangu, alikuwa na hudhari darsi zake za tafsiri ya Qurani hapa. Alikuwa anasoma kitabu kinaitwa Dhilal al-Quran. Nilikuwa namfahamu tangu awe general manager wa Oxford University Press. Lakini Abdilatif tulianza kujuana mwaka 85 nilipoenda Uingereza. Lakini nilikuwa najua story zake. Kwanza
you have to understand what the situation was. Yani kusema hiyo aliyosema Abdilatif 1969 ilikuwa crazy, ilikuwa suicidal, ni kujua tu. Na hata ile inasemwa hapa, unafikiri kwamba ni kitu sahala, it's so suicidal. You cannot say such words, even the mention of the president's name. Hiyo inakupeleka ndani na huonekani tena. Abdilatif hajabadilika, mimi tangu nimjue ni hivi hivi huyu Abdilatif. Mtanashati alisema nani Yusuf, katika kusmile ndani ya winter Uingereza na smile. Senior producer wetu in the winter he was smiling, you know. Alafu mimi nakumbuka kitu kimoja, rafiki yake alikuwa senior producer wetu ambaye alikuwa senior katika Swahili service, na Nasu marehemu alikuwa rafiki yake mkubwa sana na akimheshimu sana Abdilatif. Sasa yeye Abdilatif na Nasser, sijui kama wanakumbuka, kila asubuhi wakikutana pale Bush House anamuuliza una story yote, yani joke yote ambayo umepata tangu jana, alafu wanacheka. Unaambiana majoke. Na yule Nasser alikuwa ni mtu anapenda sana jokes. Kwa hiyo Abdilatif ambakia mtu huyo mtu sipo, nimekwenda nyumbani kwake na sitaki kusema mengi zaidi, nadhani wengine wenzangu wanaweza kusema zaidi, na inafaa kwamba watu kama yeye waandikwe kwa wino wa dhahabu. Watu ambao hawakutaka chochote. Anyone else with a comment or a question? It would be good if people could keep themselves a bit short so that we get different voices. And, I apologize. Right. I apologize. Apologies. Well taken. Habari za jioni. Naitwa Fibian Mutama. Ni mwandishi wa setbook Mapambazuko ya Macheo na hadithi nyingine. Na nashukuru sana kuwepo hapa na kuona wengine. Na nimefurahi pia kumuona Hanifa. Mimi kwanza kuandika nilitiwa moyo na shairi Siwati. Na ndicho kitabu cha kwanza mimi kupewa kama zawadi Siwati. Na mpaka kuja kuandika, na alionitia nguvu sana mshtiti ni huyo marehemu Ken Walibora. Na nimependa sana Ustadh shairi la Peace, Love and Unity for Whom. Natamani ningekuwa labda mtiribu, tungefanya iwe nyimbo. Natamani sana. Mashairi yako kweli yanatutia nguvu sana. Na langu ni mchango na labda maoni kama ungependa, na ninavyofahamu moyo wako. Sasa hivi tuko katika mtaala wa umilisi. Nafikiri Kenya sasa majaribio miaka 25. Je, Sauti ya Dhiki ni kimvita, na mpaka sasa tumeona imefasiriwa kwa Kiingereza. Na sasa hivi mimi ni mwandishi wa mashairi. Na tunavyoelekezwa na wale watu tuyaishe lugha, tuandike kwa lugha ambayo inatambulika, yani tuna spoon feed watoto. Natamani kama Sauti ya Dhiki mashairi, hata kama ingekuwa ni nakala ya kwanza na ya pili, kama yanaweza kuyeyushwa kuwa lugha Kiswahili sanifu. Kwa sababu haya maneno kama ulivyosema, na labda nitakuuliza pembeni, kwa nini uliandika shairi Usiniue? Hayo yatakuwa maneno yangu baadaye hapo bila kamera. Haya mashairi yana mvuto fulani, na ni vizuri sana kama tunaweza kuendeleza mwendelezo huu. Watoto wetu akina Hanifa pia wasome. Kuna wengi kama vilivyosema, kuna lahaja ni nyingi zaidi, na kuna wetu wengine hawezi kufahamu kimvita. Na sasa umilisi unasema kwamba Kiswahili kiyeyusho. Kwa hiyo ina maana kuwa watakaofikiwa ni wale ambao ni lugha ambao ni ya Kiswahili sanifu. Na wasomi hapa wanaandika thesis tu. Na je, wanafunzi ambao ni wa darasa ni wa shule za msingi, sekondari,
watapataje kazi kama hizi? Kazi nzuri sana. Natamani sana kungekuwa na muendelezo. Mashairi haya yafasiriwe ama yaishwe kwa lugha ya Kiswahili sanifu ili na sisi tupate uhondo na utamu wa sauti ya Dhiki. Asante. Thank you. Sorry, I came a bit late because I was from Kitui to a funeral and I caught Abdilatif akizungumza hapo mwisho mwisho. My name is Kibwana, a Kenyan. I want to say what I picked from, what you are saying at the very end is that spirit of resilience from 22 years old when you were, in today's language, a Gen Z. And all this time being very consistent and really saying that every time I'm going to say this is not right and this is what is right. And I think because we have these young revolutionaries, friends of ours, I think that's something to pick and to say that that consistency ultimately is going to bring the results that we want for our country, for our continent. At least if that spirit, you have transferred it to these young people, I think that will be a great thing for me. And if even those years in London, you saw the need to make a party, which more important, it had very many people, but in spirit it had many people. I think it's important, therefore, even for the young people to understand, and all of us, that unity of the people who want change for our country is fundamental. Because if people start saying, fighting, whether it's an ethnic thing, it's generation thing, it's what thing, then we will be in trouble. And thank you for coming to remind us of that consistency, of that spirit. And my young friends, hiyo ni somo. Asante. Nitakuwa mfupi sana. Zakayo abaki nyuma sitaenda na haki. Zakayo kunda abaki nyuma sitaenda na haki. Zakayo abaki nyuma sitaenda na haki. Zakayo abaki nyuma sitaenda na haki. Imba ya we